Hi friends, welcome to my channel. ఈ వీడియోలో నేను మీకు appgcet 2021 కంప్యూటర్ సైన్స్ పార్ట్ 2 క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పార్ట్ 2లో 36 to 70 క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ 3లో అయితే 71 to 100 అండ్ అలాగే ఆల్రెడీ 1 to 35 క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది పార్ట్ 1లో. సో ఈ వీడియో చూసాక ఆ 2 వీడియోస్ కనుక మీరు చూడకపోతే ఆ 2 వీడియోస్ కూడా చూసేయండి. సో ఈ 3 వీడియోస్ నుండి మీకు మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఒక 4 to 5 క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుండి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే మిస్ చేసుకోకండి. మేబీ క్వశ్చన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా అడగచ్చు, లేకుంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని మోడిఫై చేసి అడగచ్చు. సో క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అండ్ 36th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కోడ్ సెగ్మెంట్ వుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ గెట్ పాస్వర్డ్ 0 లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ సర్వర్. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనకి కాలబుల్ స్టేట్మెంట్ క్యాబ్ కాన్ ఈక్వల్స్ టు కాన్ prepare call get password, cab execute query 0. So 37th question, which two features of object oriented program are same? So manaki correct answer enti ante encapsulation and abstraction అనేవి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అండ్ ద 38th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి which one of the following is the best definition best describes the concept of polymorphism? So the options are, it is the ability to process many messages and data in one way, and second option, it is the ability to process undefined messages or data in at least one way, and the third option, it is ability to process the message or data in more than one form, and fourth option, it is ability to process the message or data in only one form. So manaki third option anedi correct answer. It is ability to process the message or data in more than one form. And 39th question, ఏమడిగాడు అంటే an abstract class that is useful. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అని అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి we do not derive any class from it, you want to defer the declaration of the class, and third option, there are multiple paths from one derived class to another, and the fourth option is we do not want to instantiate its object. So the fourth option is the correct answer, we do not want to instantiate its object. And the 40th question is, in the case of multiple inheritance, a derived class inherits. So the options are only the public member functions of its base classes, second option, data members and member functions of any two base classes, and the third option, both public data members and member function of all its base classes, and the fourth option is data members and member function of any two base classes. So the correct option is both public data members and the member function of all its base classes. And the 41st question, which one of the following class causes runtime binding? ఏది రన్ టైమ్ బైండింగ్ని కాజ్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. అండ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ డిక్లరింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, అండ్ డిక్లరింగ్ పాయింటర్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్టర్ క్లాస్, అండ్ డిక్లరింగ్ ఓవర్ రిడన్ methods as non-ritual. None of this is the correct answer. And the 42nd question is, ఇక్కడ మనకి కొన్ని అయితే ఇచ్చాడు 1 2 3 4 అని. సో వీటిలో ఏది లీగల్ లైన్స్ ఆఫ్ జావా కోడ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి అన్నీ కూడా లీగల్ లైన్స్ ఆఫ్ జావా కోడ్. సో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద అబోవ్ అని ఇచ్చాడు. సో అన్నీ కూడా మనకి లీగల్ లైన్స్ ఆఫ్ జావా కోడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ద అబోవ్. అండ్ ద 43rd question, which
వాట్ విల్ బి ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది జావా కోడ్ ఇక్కడైతే జావా కోడ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది అడుగుతున్నాడు. సో దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటో చూసేద్దాం. దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది దాని యొక్క అవుట్పుట్. అండ్ ద 44th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ అని ఇచ్చాడు ఇందులో. సో దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది అడుగుతున్నాడు. సో దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే కంపైలేషన్ ఎర్రర్. అండ్ ఇక్కడ 45th క్వశ్చన్లో మనకైతే ఒక ఆప్షన్స్లో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఏది ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నాడు. సో ద ఆప్షన్స్ అయితే చూసేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటున్నాడు. అండ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు యూస్ న్యూ ఆపరేటర్ టు ఇనిషియలైజ్ an array. And second option is array can be initialized using comma separated expressions surrounded by curly braces. And the third option, array can be initialized when they are declared. And the fourth option is none of these మెన్షన్డ్. అండ్ మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఏది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ మూడు కూడా మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు యూస్ న్యూ ఆపరేటర్ టు ఇనిషియలైజ్ అన్ అరే. అండ్ 46th క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా మనకైతే ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో మల్టిపుల్ మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేసి దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది చెప్పమంటున్నాడు. దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఏంటి అంటే హలో వరల్డ్, హలో జావా. మనకి ఇంకా ఆప్షన్స్లో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే హలో జావా అని ఇచ్చాడు. అండ్ అలాగే హలో వరల్డ్ అని ఇచ్చాడు. థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి హలో వరల్డ్, హలో జావా అని ఇచ్చాడు. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి కంపైలేషన్ ఎర్రర్ అని ఇచ్చాడు. కానీ మనకి ఆప్షన్ థర్డ్ వచ్చేసరికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ హలో వరల్డ్, హలో జావా. అండ్ the 47th question వచ్చేసరికి ఇన్ జావా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ద బ్రేక్, కంటిన్యూ, రిటర్న్, ట్రై, క్యాచ్, ఫైనల్లీ అండ్ అసర్ట్ బిలాంగ్స్ టు. ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, లూప్ స్టేట్మెంట్, ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్ అండ్ పాజ్ స్టేట్మెంట్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్. అండ్ 48th క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ద పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ of its base class. And the second option is data members and member function of any two base classes. And the third option is both public data members and member function of all its base classes. And the fourth option is data members and member function of any two బేస్ క్లాసెస్. మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసరికి థర్డ్ ఆప్షన్ బోత్ పబ్లిక్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ బేస్ క్లాసెస్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 48th క్వశ్చన్. అండ్ ఇక్కడైతే వాడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు 49th క్వశ్చన్ విచ్ వాజ్ అన్ ఎర్లీ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఎర్లీ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ENIAC అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ UNIC అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి BRAINIA అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ FUNTRIA. మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ENIAC. అండ్ ద 50th క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సో విచ్ ఈజ్ ద వ్యాలిడ్ అబౌట్ జావా లాంగ్ ఎక్సెప్షన్స్. సో మనకి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆల్ ది అబోవ్. ఈ మూడు కూడా మనకి ఆన్సర్స్. సో ఆల్ ది అబోవ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ది 51st క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇంప్లిమెంట్స్ which interface for closing files automatically in Java 7. And the options వచ్చేసరికి java.lang.autoclose. సారీ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది java.lang.close automatically. And the third option is java.lang.autoclosable. And the fourth option is java.lang.closable
క్లోజబుల్. సో మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి java.lang.auto closable. And I want to say one thing to you. So I think I want to say one thing. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ అండ్ షేర్. మీకు కనుక కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఎవరికైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. అండ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వాళ్ళకు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మనం కంటిన్యూ చేసేద్దాం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ది ప్యూర్ విర్చువల్ ఫంక్షన్స్. సో మనకి ఇక్కడ 2 అయితే ఇచ్చాడు, A అండ్ B అని. సో వాటిలో ఏది కరెక్ట్ ప్యూర్ విర్చువల్ ఫంక్షన్స్ గురించి అయితే ఇచ్చాడు. సో వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అని అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటో చూసేద్దాం. దేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఎ క్లాస్ వేర్ దే ఆర్ డిక్లేర్డ్. అండ్ ద B వచ్చేసరికి ఇఫ్ ఎ క్లాస్ హ్యాస్ ఎ ప్యూర్ విర్చువల్ ఫంక్షన్ దెన్ ద క్లాస్ బికమ్స్ abstract class and an instance of this class cannot be created. And మనకి ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి both A and B, and second option only A, third option B, only B, and the fourth option is neither A and B. మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ బి అనేది కరెక్ట్. బి అనేది ఏమి ఇచ్చాడో ఒకసారి మళ్ళీ చూసేద్దాం. ఇఫ్ ఎ క్లాస్ హ్యాస్ ఎ ప్యూర్ విర్చువల్ function then the class becomes abstract class and an instance of this class cannot be created. And next question, 53rd question, use the performer following operations on the stack size 5. then ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. సో ఇక్కడైతే ఇవి ఇచ్చాడు. అండ్ అలానే వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ స్టాక్కి ఇచ్చిన వాటిలో ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి స్టాక్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ స్మూత్లీ, నన్ ఆఫ్ దిస్ అండర్ఫ్లో అక్కర్స్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఓవర్ఫ్లో అక్కర్. అండ్ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే అండర్ఫ్లో అక్కర్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో మనకి 54th క్వశ్చన్ ఏంటో చూసేద్దాం. ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నీడెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎ క్యూ. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మనకు కావాలి క్యూని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అని అంటున్నాడు. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ 2, సెకండ్ ఆప్షన్ 3, థర్డ్ ఆప్షన్ 1 అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ 4. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 2 నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అనేవి కావాలి క్యూని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. అండ్ అలానే 55th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ ది ఇన్ఫిక్స్ టు ప్రిఫిక్స్ నొటేషన్. సో ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్ కింద ఉంది, దాన్ని ప్రిఫిక్స్ నొటేషన్ కింద చేంజ్ చేయడానికి ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది కావాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి స్టాక్, సెకండ్ ఆప్షన్ లింక్డ్ లిస్ట్, థర్డ్ ఆప్షన్ బైనరీ ట్రీ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ క్యూ. సో మనకి ఏంటి అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ స్టాక్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 56th క్వశ్చన్. సో మనకైతే కొన్ని ఇచ్చాడు ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో వాటి యొక్క అవుట్కమ్ అనేది అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 12, సెకండ్ ఆప్షన్ 19 అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ 5 అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ 4. మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ 9 అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 57th క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిన్సిపల్ డస్ నాట్ క్యూ యూస్. ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ప్రిన్సిపల్ అనేది క్యూ యూస్ అవుతుంది. ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ప్రిన్సిపల్ అనేది క్యూ యూస్ని ఉపయోగిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఏమేమి ఇచ్చాడో చూద్దాము. LIFO ప్రిన్సిపల్, FIFO ప్రిన్సిపల్, లీనియర్ ట్రీ, ఆర్డర్డ్ అరే. సో FIFO ప్రిన్సిపల్ అనేది మనకి క్యూని ఉపయోగిస్తుంది. అండ్ అలానే 58th వచ్చేసరికి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ది బైనరీ ట్రీస్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఇది ఏ ఆప్షన్ అనేది బైనరీ ట్రీస్ గురించి
కరెక్ట్గా చెప్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీ బైనరీ ట్రీ ఈజ్ ఐదర్ కంప్లీట్ ఆర్ ఫుల్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఎవ్రీ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ full binary tree, and the third option is every binary tree is also a complete binary tree, and none of the above is the correct option. And the 59th question వచ్చేసరికి the maximum number of binary trees that can be performed with 3 unlabeled nodes. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1, సెకండ్ ఆప్షన్ 4, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ 5, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ 3. మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ 5. అండ్ 60th క్వశ్చన్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే లెట్ Z be the complete undirected graph of 6 vertices. If vertices of Z are labeled, then the number of distinct cycles of length 4 in G is equal to. G అనేది దేనికి ఈక్వల్ టు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 15, సెకండ్ ఆప్షన్ 30, థర్డ్ ఆప్షన్ 45, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ 360. సో 45 Z యొక్క వాల్యూ అనేది 45. అండ్ ద 61st క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే 61st క్వశ్చన్ ద ఫైల్ యాక్సెస్ టైప్ సపోర్టెడ్ బై most modern operating systems are said to be. So first option వచ్చేసరికి sequential access file, random access file, structural access file, direct access file. మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే random access file. And 62nd question, what do you mean by one to many relationship? మీరేమనుకుంటున్నారు వాట్ డు యూ మీన్ బై 1 to many relationships అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 1 class have many teachers, and second option 1 teacher can have many classes, and third option many classes may have many teachers, and the fourth option is many teachers may have many classes. And the correct option ఏంటి అంటే ఇచ్చిన వాటిలో 1 teacher can have many classes. So the 63rd question ఏంటి అంటే dash refers to the logical structures of records. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి physical organization, and second option logical organization, third option structural organization, and the fourth option file organization. File organization is the correct answer. And the 64th question, the database environment has all the components. Database environment లో అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ ఏం ఉండదు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏముండదో మనం చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి యూజర్స్, సెకండ్ ఆప్షన్ సెపరేట్ ఫైల్స్, థర్డ్ ఆప్షన్ డేటాబేస్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఇచ్చిన వాటిలో యూజర్స్ అనేవి మనకి డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండవు అని అంటున్నాడు. అండ్ అలానే 65th క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. ఇచ్చిన వాటిలో ఏది అడ్వాంటేజ్ కాదు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ హై acquisition costs, and third option is improved data integrity, and the fourth option is shared data. So second option high acquisition costs అనేది అడ్వాంటేజ్ కాదు డేటాబేస్ మేనేజ్ సిస్టంలో. మిగిలినవన్నీ సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ అండ్ అలానే ఇంప్రూవ్డ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ, షేర్డ్ డేటా ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్ సిస్టమ్. అండ్ నెక్స్ట్ 66th question, in the 3-tier architecture, the intermediate layer between the database and the client server is classified as. So options వచ్చేసరికి functional server, transaction server, application server, disk server. So application server is the correct answer. And 67th question, 4 questions more. Application resides the client machine
and invokes the database system functionally at the server machine through the query statement and the type known as one tier architecture, two tier architecture, and the three tier architecture, and the fourth is no tier architecture. The correct option is two tier architecture is the correct answer. Two tier architecture is the correct answer for 67th question. And 68th question, which one of the following database activities allow for the actual retrieval and the use of database? So first option వచ్చేసరికి enterprise modeling, and second option logical database designing, and third option physical database design and definition, and the fourth option is database implementation. And మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే లాజికల్ డేటాబేస్ డిజైన్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ 68th క్వశ్చన్. 69th క్వశ్చన్ 69th క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే which is not a type of database management technology. Which is not a type data management టెక్నాలజీ. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది డేటా మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీలో టైప్ కాదు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి రిలేషనల్, రేషనల్, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, and fourth dimensional. Rational is the correct answer. And the 70th question, it is the last question of this video. The first step in the database development is which of the following? ఇచ్చిన వాటిలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎంటర్ప్రైజ్ మోడలింగ్, డేటా మోడలింగ్, అండ్ లాజికల్ డేటాబేస్ డిజైన్, and physical database design and definition, and fourth one is database implementation. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అండ్ అలాగే ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఏంటి అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా మోడలింగ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇది పార్ట్ 2 వీడియో. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ ఇట్. సో కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఎవరైనా ఉంటే షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం అయితే మీతో చెప్పాలి. ఏంటి అంటే అది పార్ట్ 3లో 71 to 100 క్వశ్చన్స్ అనేవి కవర్ అవుతాయి. అండ్ అలాగే పార్ట్ 1లో ఆల్రెడీ 1 to 35 క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ 2 వీడియోస్ అయితే ఖచ్చితంగా చూడండి, మీకు మంచి మార్క్స్ అయితే వస్తాయి appgcetలో. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో.